So to start with data block, we have to go to server manager. So the server manager is in the left side and sa baba siya. So ito yung server manager dashboard. So kung nakikita nyo, merong add roles and features. So i-click nyo to. Then i-click nyo yung next. Then click again next. Again next. So kung nakikita nyo, may triangle sa gilid ito. I-click nyo yan. May option yan. Tapos ikalawa, i-click ulit. So scroll down nyo lang. Hanapin nyo yung file server source manager. Ito yung magagamit mamaya. So i-click yung box. Tapos then i-add features. Then click next. Again next. Then install. Dito is mag-wait lang kayo ng ilang minuto hanggang matapos ang kanyang install. So it's done. Installation progress. Succeeded on server. So tapos na siya. I-close nyo lang. So next step is we need to make a folder. So punta tayo sa File Explorer. Ito yun. Tapos dito sa local disk D, click nyo lang. Tapos dito gagawa yung folder na data block. Click new, then folder. Name it data block. Data. Then share nyo to. Right click, then properties. So then if you observe, merong sharing dito. Click mo lang to. Tapos share, click share. Then the top down menu. Then click everyone. Tapos add new. Tapos click nyo yung red. Then click the read and write. Then share. Then click yung done kasi tapos na yung sharing niya. Then close. Then minimize the explorer. Tools. Then hanapin nyo yung file server source manager. So ito yun. Then click. After clicking, this will appear on your screen. Just click the triangle button beside the file screen management. Then click the file screens. Then right click. Create file screen, click. Dito, click nyo yung browse. Hanapin yung ginawang folder kanina, yung data block dito sa local disk D. Tapos click nyo lang, tapos okay. Dito is pagkatapos nyon, ito yung settings kung saan, kung gusto mo i-block, kung ano ang gusto mong i-block. Kung yung i-block mo ay executable files, pagka ma-create mo is ang mga executable files, yun yung hindi niya ma-share. So ang unahin natin is like block audio and video files. Then create, click create. So kung gusto nyo mag-add ng ibang i-block nyo, double click nyo lang yung na-create yung file screen. Tapos dito mo mahanap yung gusto mong i-add. Then click nyo lang yung okay. Then click yes. So yun, na-add na yun yung executable files.
So this step is to check if gagana talaga yung data block na ginawa nyo. So punta tayo sa File Explorer. Then network, click network. Then click the server kasi ito yung ginawa natin ng data block. Double click, then ito yung data block na nagawa dahil na-share yun, di ba? Tapos click nyo yun. Then try natin itong exe files. So kung nakita nyo hindi siya na gagana dahil sa na-block yun. Then try natin yung audio with make it. Yan, hindi gagana, di ba? Tapos tong image. So itong image, kapag i-drag natin to dito, talagang ma-share siya kasi hindi natin siya na-block. Di ba? So itong video, dahil na-block yun, hindi rin ito ma-share. So yun, hindi nga gana, di ba? So we're done COC3 data block. So that's all. Thank you.